Next, we have to deal with a super gardener, watchman, or personal attendant. Super gardener, watchman, or personal attendant. Super gardener, watchman, or personal attendant. Rule 3.3. Please attend that point. One important point I want to tell you, that is super gardener, watchman, and attendant. If they are appointed by the employer, they are taxable only in the case of specified employees. If they are engaged by the employee, that is taxable for all employees. അതായത് ഈ സൂപ്പർ ഗാർഡനർ, വാച്ച്മാൻ ആൻഡ് അറ്റൻഡൻറ്റ് രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാം. One, it can be appointed by the employer and their services are given to the employee. In that case, it is taxable only in the case of specified employees. It will be exempted in the case of other employees. അത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള വരുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവരെ എംപ്ലോയി തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് ആര് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ്. അതിനൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നൗ ലെറ്റ് us see where the employer provides to his employees household or services, watchman person, the value of the perquisite shall be the actual amount of salary paid or payable by the employer or any other person less any amount charged paid by the employee in this. ഇവർക്ക് എത്രയാണോ എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന സാലറി, അതിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എംപ്ലോയിയുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൻ ടു ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ഗാർഡനർ, വാച്ച്മാൻ, പേഴ്സണൽ അറ്റൻഡൻറ്റ്, അവർ the value of the perquisite shall be the actual amount paid by the employer in providing these services to the employee. ഈ എംപ്ലോയീസിനെ ഈ സൂപ്പർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആക്ച്വലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൻ ടു ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ്. Suppose a personal attendant is provided at the house of the employee. Whatever be the degree of services provided, the full cost will be taxable as a perquisite. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇവരാരായാലും ഇവർക്ക് എത്രയാണോ എംപ്ലോയർക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ് ടു ദ എംപ്ലോയി. If any amount is realized from the employee, that shall be deducted. Next point is gas, electric energy and water. Gas, electric energy and water. Please attend. Where the employer provides gas, electricity and water for household consumption or household use of the employee, the value of the benefit shall be the amount paid on account by the employer to the supplying agency. Gas, electric energy, water, when it is provided from an outside source, പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ whatever be the expenditure incurred by the employer in providing this service to the employee, that shall be considered to be the value of the perquisite. അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിക്ക് whatever be the amount paid by the employer, that shall be taken to be the value of the perquisite. ഇനി where such supply is provided by the employer from their own sources, from sources owned by the employer, the value of the perquisite shall be the manufacturing cost per unit incurred by the employer. Upon gas, electricity and water, if it is provided from an outside source,
the cost, whatever be the amount paid by the employer to the supplying agency. Then if it is provided from their own sources, from the employee's own sources, the value of the perquisite shall be taken to be the cost of manufacturing per unit. However, in both these cases, if any amount is realized from the employee, that shall be deducted. Rule 3.4. അടുത്തത് educational facility. അടുത്തത് education facility, rule 3.5. അപ്പോൾ gas, electricity and water, if it is provided from an outside source, whatever be the cost incurred by the employer, if it is from their own source, the cost of manufacturing per unit. അടുത്തത് education facility, rule 3.5. അവിടെ പല വിധത്തിൽ വരാം. Educational institution owned and maintained by the employer, or where free education facilities are allowed in any other education institution by reason of his being employment of that employee. അതായത് education institution owned by the employer. Suppose an employee is getting the benefit of education facility because of his employment with that employer, then the value of the perquisite shall be, if education facility is provided to children of the employee, the value of the perquisite shall be, if the cost of such education or the value of such education per child does not exceed ₹1,000 per month, nil. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് വരുന്നത് മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ₹1000 കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് the value of the perquisite shall be taken to be nil. Cost of education and value of benefit, if it does not exceed ₹1,000 per month, the value of the perquisite shall be taken to be nil. എന്നാൽ if the cost of value exceeds ₹1,000 per month, the cost of education in a similar institution in or near the locality. Suppose we are all working in, the teachers who are working in Christ College, their children are given their facility to study the school run by the Christ College management. Then, if the value of the benefit does not exceed ₹1,000 per month per child, it shall be taken there. 1,000 കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how much is the cost of similar education in the same locality? ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഏരിയയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾസിൽ how much is the cost? That shall be taken to be the value of the perquisite. One point you have to remember, where the value of education facility exceeds ₹1,000 per month per child, the whole amount shall be chargeable to tax. The whole amount of free education is taxable in the hands of the employee without any deduction, without allowing any deduction, without any deduction of ₹1,000. ₹1,000 deduction കിട്ടില്ല, മുഴുവനും ചാർജബിൾ ആണ്. അപ്പം ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാനുള്ളത് എന്താ, മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ₹1000 കൂടുന്നില്ല, the value of the benefit does not exceed, or the cost of the value of the benefit does not exceed ₹1,000, the value of the perquisite shall be taken to be nil. ഇനി if the cost of value exceeds ₹1,000 per month, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cost of education in a similar institution in the same locality, അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് you are not entitled to get deduction. 1,000 കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ whole amount is taxable without getting any deduction for ₹1,000. ഇത് ചിൽഡ്രൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. What about educational facility provided to other household members? Don't confuse it with education allowance. Education allowance we have seen earlier when we have studied the allowances. Other ₹100 per month per child
up to a maximum of 2 children, that shall be allowed. ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേറെ 300 rupees per child up to a maximum of 2 children, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇത് അതല്ല. ദിസ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, നോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ്. അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ടു അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ്. There also cost of education, similar institution or near facility, less the amount recovered. Now, where a വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും, suppose his spouse is going, the spouse of the employee is going for education, then how much is the cost of education in a similar institution in the same locality? That shall be chargeable to tax. If any amount is recovered from the employee, that shall be deducted. Education in any other education institution. Educational facility provided to children of the employee or any other household member, the value shall be the expenditure. ഇത് എംപ്ലോയറുടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും, സപ്പോസ് education facility is provided in any other education facility, whatever be the cost incurred by the expenditure incurred by the employer, that shall be considered to be the value of the perquisite. അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് education facility to children of the employee, if the cost of education does not exceed rupees 1,000 per month, it is value of the benefit does not exceed 1,000, it shall be tax-free perquisite. If the value exceeds rupees 1,000 per month, the cost of similar education in the same locality, any other member of the household, for that cost of education in a similar institution in the same locality, that shall be taken. Next is educational facility provided in any other education institution, means that institution is not owned by the employer. There, the value of the perquisite shall be taken to be the expenditure incurred by the employer. എംപ്ലോയർക്ക് എത്രയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത്, that shall be taken to be the value of the perquisite. അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ്. That is Rule 3.6. Transport facility. Rule 3.6. Please attend. Suppose an undertaking is engaged in the carriage of passengers or goods, and it provides the employee or any member of his household for private journey free of cost or concessional fare. If conveyance owned or leased or made available to arrangement, the value of the benefit or amenity shall be at which such benefit or amenity is offered by the undertaking to public. ഒരു undertaking that is engaged in carrying of passengers or goods, this amenity or facility is given to the employees, then the value of the benefit to the employees shall be taken to be the cost at which it is offered to the undertaking is offering it to the public. പബ്ലിക്കിന് എന്താണോ എത്ര റേറ്റിനാണോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഇവർക്ക് കണക്കാക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് prescribed fringe benefits or amenities. There are certain fringe benefits, prescribed fringe benefits or amenities. അതിനകത്ത് the first one is interest-free loan. Interest-free or concessional loan. Interest-free or concessional loan.
where the employer or any person on his behalf has made available interest-free or concessional loan to the employer or any member, the value shall be. Employer നേരിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല. Any other person on behalf of the employer he is providing interest-free or concessional loan to the employee. Suppose the aggregate amount of loan availed in the previous year does not exceed rupees 20,000, the value shall be taken to be nil. Where the aggregate amount of loan given in the previous year does not exceed rupees 20,000, the value of the benefit shall be taken to be nil. Suppose loan is made available for treatment in respect of specified diseases, then in that case also it shall be taken to be nil. If the aggregate amount of loan in the previous year does not exceed rupees 20,000, then it shall be taken to be nil. If a loan is sanctioned for specified diseases like AIDS, cancer, etc., tuberculosis, etc., TB, etc., then also the value of the perquisite shall be taken to be nil. Suppose any part of this loan has been reimbursed, then that shall not be applied and it shall be deducted എന്നാണ് പറയുന്നത്. Suppose any part of the loan is reimbursed to the employee, that shall be has been reimbursed to the employee under any medical, it shall not be applied. Now this exemption shall not apply. Suppose you are given a loan of rupees 50,000 for TB tuberculosis treatment, and out of this 10,000 has been received from medical insurance, then the benefit of interest shall be limited to only 40,000 എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is 10,000 shall be deducted and only that shall be limited to 40,000. Now loan is availed for any other purpose other than the above two one, that is the aggregate amount of loan does not exceed rupees 20,000 or loan taken for treatment. The value shall be the sum equal to the interest computed at the rate charged per annum by the SBI on the first day of the relevant previous year in respect of loan for the same purpose. Suppose you are getting a loan for some other purpose, the value of the perquisite shall be the interest rate that shall be charged by the State Bank of India had the loan been sanctioned for the same purpose by the bank, advanced by it. And interest will be charged on the maximum balance outstanding monthly balance. If any interest is paid on this amount, that shall be deducted. If any interest is paid. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോണിന് how much should be the interest that should have been charged by the State Bank of India had the loan been sanctioned for the same purpose? That shall be taken to be the value of the perquisite. If any amount is realized for such loan from the employee, that shall be deducted. Next point we have to deal with, that is holiday enjoyment. That is Rule 3.7, holiday enjoyment. The value of traveling, touring, accommodation and other expenses paid or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed by the employee or to any member of his shall be the amount of expenditure incurred. Holiday home enjoyment includes expenditure incurred on traveling, touring, accommodation, etc. And whatever be the expenditure incurred by the employer in this behalf, that shall be taken to be the value of the perquisite. But this is not applicable for leave travel concession. Suppose an employer incurs expenditure on the employee
for traveling, touring, accommodation and other expenses, or it is reimbursed by the employer, then the value of the perquisite shall be the actual expenditure incurred എന്നാണ് പറയുന്നത്. Suppose that facility is maintained by the employer and is not uniformly available to all the employees, the value of the benefit shall be taken to be the value of the perquisite shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agency. Suppose an accommodation is owned by the employer. Accommodation means some guest house or etc. owned by the employer. It is not uniformly available to all employees. എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. Then the value of the perquisite shall be the value at which such facilities are offered by other agencies. ഇതേപോലെയുള്ള ഏജൻസീസ് ഇതുപോലൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും. അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതേസമയം suppose this facility is owned by the employer and this facility is made available to all employees uniformly, എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the value of the perquisite shall be taken to be nil. An employee is on official tour and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him. Suppose that when the employee goes on an official tour, spouse may also accompany or children may accompany. Then the expenditure incurred on the employer as well as his family members that may be met by the employer. Of course, for the employer, any expenditure incurred that shall not be considered to be a benefit. But for the amount of expenditure incurred by the employer on other members accompanying him, that shall be the actual amount of expenditure incurred, that shall be considered to be the value of the benefit. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അയാളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സ്പൗസോ മക്കളോ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ whatever be the expenditure incurred by the employer for providing to his family members, that shall be the value of the perquisite. Suppose where an official's tour is extended as a vacation, the value of the benefit will be limited to the expenses incurred in relation to such extended period of stay. Official tour പോകുന്നു, employee goes on official tour, that may be extended for some more days, then the value of the benefit shall be extended to only for that extended period of vacation. ഈ എല്ലാ കേസിലും if any amount is collected from the employee, that shall be deducted and the balance shall be taken to be the value of the perquisite. The balance shall be taken to be the value of the perquisite. Now, I shall sum up this holiday home enjoyment. Holiday home enjoyment that includes the value of traveling, touring, accommodation and other expenses, or that is reimbursed by the employer for any holiday availed by the employer, any shall be the അത് ഹോളിഡേ ഹോം എൻജോയ്മെൻറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയർക്ക് എത്രയാണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ദ കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ perquisite. ഇനി ഈ ഫെസിലിറ്റി, suppose this facility is owned by the employer, it is not uniformly provided to all employees, value of the benefit shall be taken to be such facilities. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസീസ് ഇത് whatever be the cost charged by the outside agencies for these facilities, that shall be taken to be the value of the perquisite. Suppose this facility is maintained by the employer, it is uniformly made available to all employees. എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരേപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? That shall be taken to be nil. Suppose an employee is on official tour and his family members are accompanying him, the expenses incurred on family members, that shall be considered to be the value of the amenity or perquisite. Where an official tour is extended for some, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ടൂറിന് പോയിട്ട് അതൊരു വെക്കേഷനായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ് ഷാൽ ബി ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പീരിയഡ്. Next point we have to deal with, that is free food etc.
free food, etc. Free food. This is rule 3.7 subclause 2. Yes. Free food, let us see. The value of free food and non-alcoholic beverages provided by the employer to the employee during office hours. Free food and the value of free food and non-alcoholic beverages provided. Tea and snacks during working hours. Tea and snacks in യാതൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യില്ല. Free food and non-alcoholic beverages provided during hours in a remote area. Remote area free food beverages free non-alcoholic beverages that is also exempted. Free food and non-alcoholic beverages provided during the working hours at office or business premises or through paid vouchers which are not transferable and usable at the eating joints. The value thereof shall be the amount of expenditure incurred by the employer as reduced by the amount paid or recovered from the employee and ₹50 per meal. അതായത് ഇവിടെ 2-3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. Free food and non-alcoholic beverages that should be given during working hours. It should be given through paid vouchers. They are not transferable. Non-transferable paid vouchers for free food and beverages provided during working hours എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വാട്ട് എവർ ബി ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ, അതിൽ നിന്ന് ₹50 കുറയ്ക്കും. മീൽസിനാണെങ്കിൽ ₹50 കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കും. I shall give you an example. Suppose free lunch is provided by the employer. The cost of the lunch for the employer comes ₹90. Employer has to pay ₹10. Cost to the employer 90, employer has to pay ₹10. Then the value of the perquisite shall be 90 minus 10, 80. From 80, ₹50 will be deducted because for every meal ₹50 is deducted. The balance shall be taken to be the value. So ₹30 shall be taken to be the value of the perquisite. Now, I think you are up. I shall tea, snacks, etc. provided during the working hours. Then non-alcoholic beverages, free food, etc. Tea and snacks, they are exempted. Free food and non-alcoholic beverages, they are through paid vouchers during the working hours. Then the maximum for meals, there is an exemption of ₹50 per meal. If any amount is recovered from the employee, that is also to be deducted. Now comes gift. The value of the gift or voucher or token in lieu of such gift may be received by the employee or any member of his household on ceremonial occasions or otherwise shall be the sum equal to the amount. Gift, ali voucher, ali token in lieu of such gift. If it is received on ceremonial occasions, the value of the benefit shall be the sum equal to the amount of such gift. What will be the amount of that gift? That will be the value of the benefit. But where gifts are given to the employees on social and religious occasions like Diwali, Christmas, such gifts up to ₹5,000 in aggregate during the previous year shall be exempt, beyond which it would be. ഈ സെറിമോണിയൽ ഒക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് ദീപാവലി, ഇവിടെ ഓണത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
അത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 5,000 റുപ്യ കൂടാത്ത ഗിഫ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സീഡ്സ് ₹5,000 ദാറ്റ് വിൽ ബി ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കണം. ഇഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ convertible, gift can be converted into cash like check, gift check, etc. No exemption will be available. അപ്പോൾ gift in kind ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ the value of gift or voucher or token അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ്. പിന്നെ സെറിമോണിയൽ ഒക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഒക്കേഷൻസ് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റുണ്ട്. ദീപാവലി, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ദ അഗ്രഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് ₹5,000. അതേസമയം ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണെങ്കിലോ ഓർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് then you are not entitled to get an exemption. അടുത്തത് expenses charged to credit card. Expenses charged to credit card. The amount of expenses including membership fee and annual fees incurred by the employee or any member of his household which is charged to credit card provided by the employer or otherwise paid or reimbursed by the employer shall be taken to be there. The amount of expenses including membership, ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ വരുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ, ആനുവൽ ഫീസ് എല്ലാം it can be given either to the employer or any member of his household which is charged a credit card provided by the employee or otherwise, or it may be reimbursed by the അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് expenses including membership fee, annual fees, etc. that shall be taken to be the value of the perquisite. എത്രയാണോ expenses charged on credit card, however from such amount any amount is recovered. ഇതെല്ലാ കേസിലും ഉണ്ട്. If any amount is recovered from the employee, that shall be deducted. If the expenses are incurred for official purpose, credit card will the expense, if it is for official purpose, the value of the perquisite shall be taken to be nil. Next comes club expenses. Expense of credit card, then club expenses. Let us see the club expenses. Where the employer pays or reimburses any expenditure incurred, including the amount of annual fee or periodical fee, in a club by the employee or any member of his, the value of the benefit shall be the actual expenditure. Suppose an employee or any member of his household is a member of a club. This expenditure is paid or reimbursed by the employer. Either the employer pays or reimburses the expenditure incurred by the employee or any member of his family on annual subscription or periodical subscription. The value of the perquisite or the value of the amenity or benefit shall be taken to be the actual expenditure incurred by the employer. From the amounts are paid, if any amount is collected from the employee, that will be deducted. But the next point, next one we have, which I am going to explain, you should be very careful. Where the employer has obtained a corporate membership of the club. Corporate membership എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ membership is for the company or for the corporate, not for the individual. And the facility is enjoyed by the employee or any member, the value of the perquisite shall not include the initial fee. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയർ മേ ഇൻകർ ആൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. That expenditure, that corporate membership may be utilized either by the employee or any member of his family. The initial fee paid, that shall not be chargeable to the member, because that is not for the individual, that is for the corporate membership, is for the company or for that. Suppose the corporate membership or the expenditure is incurred, club expenses is incurred exclusively for business purpose, it shall be taken to be nil. അതുപോലെ തന്നെ employer provides facility of health club, sports club, etc. uniformly to all employees.
then also the value of the benefit shall be taken to be nil. Upon club expenses, the point you have to remember, the value of the benefit or amenity or the value of the perquisite shall be taken to be the actual expenditure incurred or reimbursed by the employer. Idil ninna any amount paid or recovered from the employee, that shall be deducted. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പിൽ എംപ്ലോയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ചാർജബിൾ ടു എംപ്ലോയ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. Where an employer provides any movable property other than laptop and computers for use of the employee or any member of his household. Movable property is provided by the employer to the employee. The value of the perquisite shall be, if the asset belongs to the employer, 10% per annum on the actual cost of the asset. 10% per annum for the cost of the asset. അതാണ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എംപ്ലോയിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ് 10% per annum. അതേസമയം ഇത് suppose the asset is used for more than 10 years, then the value of the perquisite shall be taken to be nil. Asset taken on rent ആണെങ്കിൽ മറ്റേ അസറ്റ് ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആണ്. അടുത്തത് അസറ്റ് taken on rent ആണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ഫോർ സച്ച് എ അസറ്റ്, അതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൻ ടു ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പെർക്വിസിറ്റ്. ഇത് യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റാണ്. അതായത് മൂവബിൾ അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ 10% ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റും റെൻറ്റിനെടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് അസറ്റ് ഇസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ എന്നും ഇത് അസറ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ ഓൺ റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കും, വട്ട് ഇസ് ഗിവൺ rent charges paid or payable by the employer. Next is transfer of movable, use of movable property കഴിഞ്ഞാൽ next comes transfer of movable property. Use of movable property 10% per annum. 10% per annum on actual cost. Then transfer of movable property. What about transfer of movable property? Where an employer transfers any movable property belonging to him to the employee or any member of his family, the value of the benefit shall be determined. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ actual cost to the employer less normal wear and tear at 50% on such costs for each completed year during which the asset is put to use by the employer on written down value method. Electronic computers and electronic items ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 50% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഓൺ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസ്, അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കഴിച്ച് such asset is put to use by the employer on the basis of return down value method. അത് കഴിഞ്ഞ് the balance shall be taken to be the value of the perquisite. അടുത്തത് മോട്ടോർ കാർ ആണെങ്കിൽ 50% പകരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ 20% കണക്കാക്കും ഒരു വർഷം ഓൺ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ബേസിസ്. ബാക്കിയുള്ള അസറ്റിനാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ടു ദ എംപ്ലോയർ ലെസ് നോർമൽ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ അറ്റ് 10% ഓഫ് സച്ച് കോസ്റ്റ് for each completed year during which the asset is used by the employer. അവിടെ റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിന് പകരം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ വേറെ ഏത് അസറ്റ് ആണെങ്കിലും വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ആയിട്ട് 10% അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് 50% of the cost, 50% of such cost for each completed year for which the asset is used by the employer on the base on return down value method. കാറിനാണെങ്കിൽ 20% റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്, ബാക്കിയുള്ള അസറ്റിനാണെങ്കിൽ 10% ആണ് വരിക. 10% ആണ് അവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് എഴുതി തള്ളിയിട്ടാണ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്.
അടുത്തത് any other amenity or the value of any other amenity or service, right or privilege provided by the employer shall be determined on the basis of the cost to the employer under arm's length as reduced by employee's count. Where any other amenity or facility provided by the employer to the employee, whatever be the cost to the employer, that shall be taken to be the value of the benefit. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ടെലിഫോൺസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് actually incurred on behalf of the employee by the employer, that shall not be considered to be a taxable perquisite. മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസിന് 50, മോട്ടോർ കാറിന് 20, എനി അതർ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരിക? 30 അല്ല 10% ആണ് വരുന്നത്. 10% ആണ് വരിക. വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. Next point is valuation of specified security. How to value specified security? The taxable value of the specified security or set equity share shall be the fair market value on the date on which the option is exercised by the employee as reduced by them. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് fair market value of the security on the date on which the option is exercised as reduced by any sum recovered from the employee, as reduced by any sum recovered by the employee. How to determine the fair market value of equity shares? Suppose the shares are listed in a stock exchange on the date. The fair market value of the shares will be the average of the opening and closing price of the stock exchange. എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് സമയത്തും ക്ലോസിംഗ് സമയത്തും ഉള്ളതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹൗ യു ഷാൽ എക്സസൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് എക്സസൈസ്ഡ് ആസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ the any amount collected from the employee, that shall be taken to be the value of the perquisite. എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu of salary. Profit in lieu of salary. Valuation of specified security or security share, fair market value of the share of the security on the date on which option is exercised. On the date on which option is exercised. Now, let us see what do you mean by profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary. In lieu of salary. Profit in lieu of salary means compensation due to or received by an assessee from his employer or former employer in connection with termination of employment. Compensation due to or received by an employee from his employer when an employee is terminated from employment or when he is retrenched from employment or as a result of modification of terms and conditions. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu of സാലറിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി. ദെൻ എനി പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റിസീവ്ഡ് ബൈ എൻ എംപ്ലോയി ഫ്രം എൻ എംപ്ലോയർ ഓർ ഫോർമർ എംപ്ലോയർ വേർ എൻ എംപ്ലോയർ ഗീവ്സ് ഹിസ് എംപ്ലോയി എനി സം ബൈ എനി എമൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, പേഴ്സണൽ ഗിഫ്റ്റ്, ബട്ട് വെൻ an employer gives his employee any sum by way of personal gift and not in appreciation of service, it is not taxable. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി വെൻ ഹി റിട്ടയർസ് ഫ്രം സർവീസ് ഹി ഈസ് ഗിവൺ എ ലംപ് സം ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu of salary.
Then any payment made from an unrecognized provident fund or fund that will be included to the extent of employees' contribution and interest thereon. Unrecognized provident fund നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതിൽ 4 വിധത്തിൽ വരും. എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ that comes under profit in lieu of salary. എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ that will be taxable under the head income from other sources. Any payment received under key man insurance policy including the amount of bonus. Key man insurance policy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ important top officials of a concern, they may be insured. Any payment received under key man insurance policy when that employee retires or death or on his death, including bonus, that also come under profit in lieu of salary. Any amount due to or received in lump sum or otherwise before joining any employment with them or after. Suppose an employee receives a lump sum from the employer before joining the service or after cessation from employment, that is also included in profit in lieu of salary. Now let us see what are included in profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary includes compensation due to or received by an assessee from his employer or former employer. Any payment due to or received from the employer or former employer. Payment received from unrecognized provident fund. That is employees' contribution and interest on employees' contribution. That is also included in profit in lieu of salary. Amount received under key man insurance policy. Then any sum received or by an assessee due to or received by the assessee either before joining with employment, ജോലിക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു ലംസമായിട്ട് എംപ്ലോയറുടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ വാല്യൂ, കോമ്പൻസേഷൻ. അത് വേറെ, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അണ്ടർ അനദർ ഹെഡ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, ദാറ്റ് വി ഷൽ ഡീൽ. അപ്പം there is a chart given what are the perquisite taxable in the case of specified and non-specified employees. Yes, super gardener and watchman, they are taxable in the case of specified employees and non-specified employees if they are employed by the employee. എന്നാൽ employer ആണ് employee ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is taxable only in the case of specified employees, that is not. Then gas, electricity, energy, that connection is in the name of the employee, that is taxable in all cases. Then educational facility, educational institution is owned and maintained by the employer or allowed in education by me. Then educational facility, rupees 1,000 per month per child, that is exempted for both all employees. If it exceeds 1,000, that is taxable for specified employees but exempted for non-specified employees. Interest-free tax, that concessional loan, taxable for all employees. Use of movable property, taxable for all employees. Then transfer of movable property, taxable for all, means specified and non-specified. Car is owned or hired by the employer, that is taxable only in the case of specified employees. Car owned by the employee, that is taxable, that is exempted for taxable for all employees. Employee own ചെയ്യുന്ന കാറാണ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ്. എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ അത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. Very often a question is asked, what do you mean by profit in lieu of salary? Then you have to write what all profit in lieu of salary includes: compensation received, any amount due to or received from the employer or former employer,
then amount received from unrecognized provident fund, amount received under keyman insurance policy, amount received in lump sum either before joining with the employment under that employment or after cessation from employment with that employer.